Okay? So, try ulit natin. So, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, 3. Yan pa din. Dito lang yan eh. Ito. Okay, so dapat less than lang to. So, naglalabas siya ng random element. Okay, 5, 1, 2, 3, 4, 5. So, enter the location you want to delete. 3. Ayun. So, okay na. So, nakapag-delete na tayo ng element. So, F11. So, let's try 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oops, 54. Okay lang yan. So, let's try to delete 8. So, deletion is not possible or index does not exist. So, tapos na tayo sa isang function. So, next function is search in an array. So, bilisan na lang natin. So, void, ano man ang pangalan? So, find array na lang. Find array. So, int number equals 5 or 5, comma, I, comma, search key. So, itong search key siya yung gagamitin natin para makapag-search ng array in the set of elements. So, 5 lang yung gagamitin natin dito. So, magpo-for loop tayo for I yung gagamitin natin for iteration equals 0, I less than 5, I plus plus. And then, so printf, enter the number, %d, comma, I plus 1. So, huwag natin gamiting number. So, elements to. Elements. So, printf, element, numbers. Mag-scanf tayo. So, scanf, c, %d, comma, and numbers. Index, yung I. So, same logics ng array. So, tapos tayo sa for loop. Saan tayo? So, tapos tayo sa for loop. Sa numbers, ang gagawin natin ngayon is magsa-search na tayo. So, printf. So, enter your element to search. Yan. Tapos, scanf, %d, comma, and search key. So, ginamit na natin ngayon si search key. So, for I equals 0, I less than 5, I plus plus. So, simpleng loop lang siya. So, mag-if statement tayo sa loob ng loop. So, if numbers index I, so, yung loop natin sa taas, equals search key. So, so, isa-search niya isa-isa yung mga array sa loob using, i-compare niya yung mga array sa loob using our search key. So, printf, and we have a match. Then, bibreak natin yung statement kasi dapat tapos na yung loop. Okay, brackets. Yan. Sumobra. Yan. So, tapos na yung loop. So, break. And then, pwede natin gawing if statement na lang ulit. So, I equals to 5 minus 1. Pwedeng 4. But, mas maganda, concrete yung logic natin. Okay. So, printf, no element has been found. Oopsie. So, try natin yung function na to. So, that's find array. So, nakinol ko na yung function. In C language nga pala, natutunan ko na you can, isa dev silang siguro to, but in Turbo C, hindi siya nagana. Hindi ka na, yung mga functions mo, pwede mo i-declare sa taas. Oopsie. Pwede mo na agad i-declare dito sa taas without using the function prototype. And then, i-call mo na diretso sa main function mo as long as yung main function natin ay nasa baba ng mga function na user-defined functions. Okay? So, let's try to run this. Oops, may error. Numbers. Dapat numbers. Ganun din dito.
Ano to? Error print. Print F. Okay, so enter number elements for 1. So 10, 20, 30, 40, 50. Enter your elements to search. 20. Oh, we have a match. Meron daw. So 1, 2, 3, 4, 5. So enter elements. So 50. No element has been found. So, kompleto na yung ating function. So, na-declare na natin tong tatlo. Now, the fourth one is we must incorporate the do-while loop. So, paano natin gagawin yung do-while loop? First, we need to declare, syempre, the do-while loop. So, kailangan natin ng integer for that. So, int choose. Yan. And then, we need to do, or we need to declare the do-while loop. We need to do the do loop. Okay, so we need to declare the do-while loop. So, do, and then while, choose is not equal to 0. So, in this case, we don't need to initialize na to kasi we will use this particular variable to be holding a value depending on the user's input. So, by default, magkakaroon naman siya ng mga laman mamaya. Okay? So, declare natin tong ating functionalities. So, printf, pag pinindot ng user yung 1, it will perform insert array function. Sa 2, delete array. Sa 3, search array. And then pag 0, perform. And then naglagay lang ako ng prompt dito na choose. Okay. So next, we need to scanf. So scanf %d, comma, and choose. Okay. If. So dito na papasok yung mga if statement natin. So since na-define na natin sa lahat to sa taas, we can call them anytime we want. So yun yung isang magandang nagagawa ng functions ng array o ng functions mismo. So if x equals to 1, anong gagawin natin? Sabi doon, insert array. So insert array. Oh, next, if x equals to 2, oops. Sabi diyan, delete an array. So delete array. So if x equals to 3, oopsie. Oops. Nakalagay dito search. So find array. So if you're using dev C++, merong isang function dito na pwede natin gamitin para mas malinaw tignan, or later papakita ko na lang sa inyo kung ano nangyari. So F11, oops, may error. Bakit X? Dapat choose. Nasanay yun, no? So X, palitan natin ng choose to. May error na naman. Insert array. Medyo sira na ata din ang keyboard ko. Chose. Yan. So, pag binintod daw ni user 1, enter number of elements in an array. So, 1, 2, 3. Ulit. So, pag pinindot daw ni user yung 1, enter number elements of array, let's say 5. So, enter 5 elements. So, 1, 2, 3, 4, 5. Enter the location where you want to enter the element. I want to enter it as in 6. So, enter the value to insert, 20. So, ayun. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, umulit siya sa do while loop. Bumalik siya sa menu. So, tawag na natin ngayon dito is the menu. So, number 2, perform natin siya. So, delete an array. So, since avoided functions to, hindi magkakakonekta lahat ng arrays natin. So, we have to declare new ones. So, number of elements in an array, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Enter the location. You want to delete, mali pa spelling, you know. You want to delete the element. So, I want to delete it 3, example. So, delete yung 3. Ayun siya. So, 1, 2, 4, 5 na lang yun. And then, next is to search the array. So, 1, 2, 3, 4, 5. So, enter the element to search. 5 or 4.
So, we have a match. So, kung napapansin nyo, medyo magulo siya. So, try natin mag-perform ulit. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 7. So, no element has been found. Pag siniro natin to, exit. So, nag-exit na siya. Yan. So, sa C language or sa C++ sa DebC, merong isang function dito para mag-clear yung screen. I don't think nagagana sa iba, but hash include IOStream. Yan, IOStream yung gagamitin natin. IOStream. And the name of that function is systemcls. Uh, Try natin kung gagana. So, system with maliit na s. So, sa loob siya ng do while. So, system, then cls. Yan. So, try natin. So, let's say 3. 1, 2, 3, 4, 5, 3. Yun. So, oh, wait lang. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 3. Oops, by automatic, hindi natin nakita yung sagot. Sa DebC, pwede nating gawin na we put getch. But in some compiler, hindi ata siya gagana. Yung getch kasi, it will prompt na kailangan mo i-press yung enter or return button para hindi siya magdedire-diretso. So, like this. So, we have a match. And then, medyo malinis tignan. Sa DebC, ito yung standard library niya. I don't think na lahat ng C compiler is meron nun. Okay? So, that concludes our lesson for today. Is itong mga to. Cut ko muna yung video because magpas na ako ng 10 minutes. Wait lang.